Okay, the first thing that I have said to you is this. Right, the first thing that I have said to you is this. That is basically we are using tables for two reasons. One is to display data in tabular format. Second thing is to divide page into sections. Tables පාවිච්චි කරනවා. These are the two reasons why we are using tables. And in a table you have rows. Rows are horizontal. හරස් අතට තියෙන rows. ඒ වගේම උස අතට තියෙන columns. This way you have columns. And you have tags, these basic tags. Table tag is used for create the table. TR tag for creating the row. TD tag for creating the data. And TH tag for creating headings. Table headings කියලා කියන්නේ table data ම තමයි. But the difference is the text is bold and center. Okay, that is the difference. And you have other section dividing tags like T head, T body, and caption. Caption for the title. T body is to this. You can see the white color section is the T body, and the yellow color section above you can say T head. So that is to divide the sections. And the attributes. Attributes are used to explain the tags. Tags තවදුරටත් විස්තර කරන්න තමයි attribute පාවිච්චි වෙන්නේ. Border attribute, cell spacing කියන්නේ cell අතර gap එක, the space between cells. Cell padding is the gap between the cell border and the content. Cell එකේ border එකයි ඇතුලේ අතර පරතරය තියෙන අන්තර්ගතය අතර පරතරය. And BG color is the background color. Border color is the border color with height. Align කියලා align කියන්නේ හරස් අතර කොහෙද තියෙන්නේ. ඒක අපිට ගන්න බලන්න left, center, right. ඊට පස්සේ උස අතර කොහෙද තියෙන්නේ top, middle, bottom කියන එක, that is vertical align. Okay, these are the things. So let's integrate them and create the table which is below. Okay, how many rows are there in this table? Please count and tell me how many rows are there in this table in the exercise. Hello guys, I hope you are not sleeping. Abinu? 5 rows. Yeah, there are 1, 2, 3, 4, 5 rows. Exactly. 5 How many rows. columns are there? Yes, how many columns are there? 4 columns. 1, 2, 3 columns. Yes, there are 4 columns. So in order to create this table, I have to create a table with 5 rows and 4 columns. Okay, let's create 4 columns. This is column numbers. This cell number 1, cell number 2, let's say 3 and 4. Now 4 columns and 5 such rows. So let me copy this and paste 1, 2, 3, 4, 5 times. So then what will happen? There will be 5 rows, each with 4 columns, right? This is easiest thing to do. So how, after counting the number of columns and rows, you need to indicate that inside the TR එකේ ඇතුලේ දාන්න ඕන cells කීයද ඒකෙන් තමයි columns ගන්න තීරණය වෙන්නේ. TD එක ඇතුලේ දාන්න ඕන. TD එක ඇතුලේ දාන්න ඕන මේ content එක. එතකොට මෙතන 4ක් තියෙනවා cells. 4ක් කියන්නේ column 4ක් හැදෙන්නේ row එකේ. ඒ column 4 තියෙන rows කීයක් තියෙනවද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට row එකයි 1 row 2 row මේ විදිහට row 5ක් තියෙනවා. Let's save that and let's go to the code. Let's refresh and you can see this in your stream. Okay, please do that very quickly. Within, you can use 2 minutes to do this. Don't take much time, just 2 minutes. Already done. Okay, good. Sir, can you please send me this code? The next part is, you can see here, right? This is the expected result. And you can see here, this column is small and this column is bigger and this column is small. Let's give that sizes now. We can control each and everything. It's very, very easy thing to do. So to do this, actually, let's say first column is 150. You can just mention 150. And the width of this is also 150. Sorry, 150. Similarly, why some other join now? This, width of this, width of this, and width of this.
This is 120 and this is 500. And the last one is 200. Let's mention it inside this also. 200, 500, 120. Let's save this, and all together, what is 200 plus 500, 700, 800, 900, 970. එහෙනම් මේක එකතුව මම දානවා මෙතන 970යි කියලා, right? That is straightforward then, right? Very straightforward. You can see, okay, these are the sizes. Now what? Now this has a color, this has a color, this has a color, this has a color, and this has a color. So there is BG color. So we can use BG color attribute to give that. Okay, 500, this has a color. BG COLOR is equal to, let's say, gray. Same gray color, you can add it to 120 වලට පල්ලෙහා තියෙන මෙයානේ 120 වලට පල්ලෙහා this one. එයාට පල්ලෙහා තියෙන මෙයා. එයාට පල්ලෙහා තියෙන මෙයා. දෙකේ තුන ඊට පස්සේ එයාට ඉස්සරහා මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා. Okay, හරිද? Okay, I think I have added all these things. Let's save and refresh. You can see it's here. Okay. So this is how you create that. And finally, if you don't want, you can, here you can see the double bordering is not there. Two borders are not there because the cell here you can remove the cell spacing. Let's say cell spacing is equal to 0, and then you will not see the space between the cells. It's like this. Okay, that is how you create the result. And these numbers also you can remove if you don't want. These are just numbers. We just put this to identify the cell, but you can remove them also. Because the numbers, just to identify, we put the numbers, right? Nothing else. Therefore, you can easily remove that and you can display that without the numbers like this. Okay, now only problem is you can see this height. Let's control the height. 25 for each because 100 is the total. Let's use 25 for each cell. Okay, you can complete this. I'm not going to paste this again. You have to see the coding and apply this to your coding, right? Please do this now. Okay, let's start the grade 8 one, but the grade 8 related content, but this is like, again, this stuff that we are discussing is in grade 7, was in grade 7. So number 1, okay, what is a table? Table is basically, we are using table for two things. We are using table for two things. Number 1, we are using tables to show data in tabular format. To show data in tabular format. Number 2, we use table to divide page into sections. Today we are going to do both tasks. We are going to convert the table, we are going to display things in the tabular format. 2, we are going to divide page into sections. And in table, when we are creating the table, right? So you can see these are the tag, these are the tags used there, right? These are the tags used there. What are the tags? Okay, table tag is introduced in the table. TR is introduced in a row. Rows are basically horizontal. TD introducing columns. TD introducing columns. Columns are this way. Columns are vertical, rows are, but columns you don't have table column කියලා එකක් නෑ. Table row ඇතුලේ data දැම්මම දැන් data මෙතන තියෙන 1 2 3 4 5 6. දැන් පළවෙනි row එක ඇතුලේ data 6ක් දැම්මම in the first row when you include 6 data that will create 6 columns. එහෙම තමයි columns හැදෙන්නේ. data 6ක් තියෙන හින්දා column 6ක් හැදෙනවා. ඒතර උඩම row එකේ දාන data ගාන තමයි column ගාන තීරණය කරන්නේ. හරි. උඩම row එකේ දාන
data ගාන තමයි column ගාන තීරණය කරන්නේ. Okay, this is what. Then TH කියලා කියන්නේ table heading. Table heading similar to table data. Table data වලට සමානයි table heading. එකම දේ it is center and bold. Center වෙලා bold වෙලා එන්නේ. That is the difference. Right? එතකොට මෙතන නිකන් අපි බලමුකෝ. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු table එකක්. මේක save කරමු. හරි මේක save කරාම මෙන්න මේ preview එක තමයි එන්නේ. This what we have done previously. So I have given you the code. So those who join later, you have to copy the code later, right? Okay. Then instead of TD, if I use TH, මෙතන TD වෙනකොට TH use කරා කියලා හිතන්නකො මෙහෙම TH. If I use TH here, TH here, TH here, TH here, and TH here, when I save, you can see it is automatically bold vela center vela එනවා here. That is the difference. TD වගේම තමයි. The usage is similar to TD. TH is usage is similar to TD, but the thing is when you use TD, it's automatically bold and center. Then අපි ආපහු මේ ටික දාමු. එතකොට ආපහු මේ bold center නැති වෙලා automatically මෙහෙට align වෙනවා. Left align වෙනවා. That is what the TH is. Okay, let's move there. Then T head is the head section. Head area එක අපිට table එකේ උඩ area එක වෙනම දාගන්න ඕන නම් මාතෘකාව T head එකක් දානවා. T body කියන්නේ ඒ මාතෘකාව වලට යටින් field names වලට යටින් තියෙන ඒවා අපි T body එකට දානවා. T head, T body, then ඊළඟට caption කියලා කියන්නේ මාතෘකාවක්. If there's a caption table head, table caption, table title, we put it in the caption. Then border is assigned in a border. Border එකෙන් අපිට මේ තියෙන ඉරිවල ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න පුළුවන්. Cell spacing කියන්නේ cell දෙකක් අතර space එක. See here මම cell spacing 10ක් විතර දැම්මොත් cell දෙකක් අතර space එක pixel 10ක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. Can you see the gap between cells now 10? මේ gap එක වැඩි වෙලා තියෙන. Let's put අපි මේකට දාමුකො 30 වගේ. එතකොට තවත් gap එක එනවා. Can see the gap between cells is what a cell spacing. Cell padding කියලා කියන්නේ there's another one, cell padding. Cell padding කියලා කියන්නේ the gap between the table board අපි හිතමු 20ක් දැම්මා කියලා. Table board එකයි මේ ඇතුලේ 500ට දැන් board එකේ හේතු වෙලානේ තියෙන්නේ. 120 board එකේ හේතු වෙලා තියෙන්නේ. 150 හේතු වෙලා තියෙන්නේ. But if I put 20 cell padding, now you can see there is a gap මේ පොඩි gap එකක් එනවා. How this gap comes? උඩිනුත් එනවා, යටිනුත් එනවා. එහෙම ඉස්සරහිනුත් එනවා. How this gap comes? It is because of this cell padding. Cell padding is the gap between the cell border and the content. Cell border එකයි content එකයි අතර gap එක අපි cell padding කියලා කියනවා. Okay, cell spacing, cell padding. Okay, that is what we have learned here. Cell spacing, cell padding, then a BG color, background color, border එකේ color එක width is width and height is height. Align කියලා කියන්නේ align is basically horizontally. What is the alignment? Align කියලා කියන්නේ vertical alignment. Horizontal alignment and vertical alignment. Horizontal alignment and vertical alignment. Okay, that is it, right? Okay, now we have clear idea about tables. Okay, now you have created one table and I just want you to create this table. I just want you to create this table. Count the number of cells, count the number of columns and create this table, please. Now it is activity time. I have already given you the code of the previous one. This one, if not, please take a screenshot if you are not there in the class. Class එකේ හිටියේ නැත්නම් screenshot එකක් ගහගන්න ඉක්මනට. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that is enough to take screenshot. Okay, now let's go there. This is what you need to create. This is what you need to create. Please do it now. I will give you 5 minutes. Okay, who would like to share? Abhinu, have you done this? Abhinu is not here, is it? Okay, Manoda, have you done this? Still doing, sir. Still doing. If you have done, you can share.
Okay. Anyone? Please, if you have done, you can share. Anyone who has completed can share it. Guys, no one? Anyone who has completed can share it. Oh my God, no one. Nice. So that means you cannot remember the things that you have learned in grade 7. That's a problem, right? The things that you have learned in grade 7, you cannot remember. That's what I can. Okay, here you have how many columns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columns. 1, 2, 3, 4 rows. Okay, 7 columns and 4 rows. So let's create this table row. This I'm not going to change. Okay, I will change this only like this. One first table row. Okay, under the first table row, let's use this. Height is also. There are how many columns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, I will put table data. I will put like 1-1, right? Then I can easily edit it. 1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then 1-2, 1-3, -4, -5, -6, 1-7. Okay. Then this is the row. How many such rows? 4 rows, right? Okay. Save, and you will get this result. Okay. So let's increase the width. DTH. Okay. 1200. Okay. That's enough. Maybe you can align this center. Then here I'm going to change this to 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, and 2. This is 3. 3, 3, 3, 3, and 4, right? 4, 4, 4, 4, 4, 4, and 4. Save, refresh, and you can see this. So please do this now in your computer or your machine. Please do this now, because we have one advanced step to perform, that is basically how can we merge them together, that we need to do. But before that, let's finish this, right? So let's discuss it now. Now you have enough time, and here, so if you have even number of columns and rows, that means like you have 6 columns and 3 rows, 18 cells, all 18 are equal. But if you have such thing, you can see here also you have 6 columns, 3 rows, but these are not evenly distributed, not equal. හැමතැනම එකම වෙලා විදියට නෙවෙයි. දැන් උඩ row එකෙත් 6ක් තියෙනවා, ඊළඟ row එකෙත් 6ක් තියෙනවා, ඊළඟ row එකෙත් 6ක් තියෙනවා. හැබැයි මේ row එකේ 1යි 2යි 3යි තියෙන්නේ. මේ row එකේ 1යි මේකත් 2යි. එතකොට මෙයා තනියෙන් ඊළඟ මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. එහෙම හරියට බෙදලා නැත්නම් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? To do that we are using col span and row span. හරි, col span row span කියන එක තමයි use කරන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න column 3ක් අපිට merge කරන්න ඕන නම් මෙතන merge වෙලා දෙන column 3ක්. We can say col span 3. ඒ වගේම row 2ක් merge කරන්න ඕන නම් row span 2.
කොලම් දෙක තුනක් merge වෙලා row දෙකක් පල්ලෙහාට merge වෙලා. අපි බලමු මේකේ හැදිලා තියෙන විදිය. දැන් මෙන්න මේක ඉස්සලම හදලා ඉමු. 1 4 2 4 3 4 4 4. There are 4. right මේ තියෙන 1 4යි 2 4යි 3 4යි 4 4යි පල්ලෙහාට merge වෙලා. So we can say මෙයා පල්ලෙහාට නේ row span නෙවෙයි row span 4. row හතරක් merge වෙලා. එතකොට කවුද merge වෙලා තියෙන්නේ 1 4යි 2 4යි 3 4යි 4 4යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා නෑ. මෙයා වෙනුවට මේ 2 4 අපිට අයින් කරලා ඒක දාන්න පුළුවන් මෙතනට. 1 4ට පස්සේ 2 4. එයා අයින් වෙනවා. 3 4ක් නැහැ. 4 4ක් නැහැ. ඒ හතරම අයින් වෙලා ඒ හතරෙම තියෙන ඒවා 1 4ට එනවා. 2 4 3 4 4 4. දැන් සේව් කරොත් මේක මේ බලන්න. just see what will happen. okay මෙතන බලන්න. මේ තියෙන්නේ 1 4 2 4 3 4 4 4 පල්ලෙහාට merge වෙලා. දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් ස්පේස් එක ගන්න ඕනෙන්ද මම මෙතන br එකක් දාන්නම් ඊළඟ ලයින් එකට යන්න කියලා. br self close you know this. එකේ හතරට පස්සේ දෙකේ හතරට පස්සේ තුනේ හතරට පස්සේ br එකක් දැම්මම එක පල්ලෙහාට මේ එකේ හතර දෙකේ හතර තුනේ හතර හතරේ හතර පල්ලෙහාට merge වෙනවා කොහොමද උනේ එකේ හතරට මම කව call span 4 merge 4 columns එතන දෙකේ හතර තුනේ හතර හතරේ හතර කියන ඒවා ඕන වෙන්නේ නැහැ I have erased that මෙතන තිබ්බේම මම erase කරා මේක erase කරන එක කරදරයක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කමෙන්ට් කරන්න මෙතන තිබ්බේ මොකද්ද TD මෙතන තිබ්බේ 2 4 හරි ඒ වගේම මේ කමෙන්ට් කරාම වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ පුතේ කොහොමද මෙතන 3 4 මෙතන 4 4 තිබ්බා මොකද ඒවා තිබ්බා කියලා පෙන්නන්න ලේසිම දේ කමෙන්ට් කරලා පෙන්නන එක here nothing will happen don't worry but easiest way is commenting why when you delete you cannot understand what will happen after some time but in the exam you don't want to write this even exam එකේදී මෙහෙම ලිව්වොත් right එකේ හතර දෙකේ හතර තුනේ දෙකේ හතර තුනේ හතර හතරේ හතර ලියන්න ඕනෙත් නැහැ automatically it happens but අර practically පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා I have done this now can you try the other things please this is the table that you need to create please try to do this I have done the first part now you need to do this part and this part නෑ මෙයයි දෙකයි තියෙන්නේ එකේ පහ දෙකේ පහ තුනේ පහ එකේ හය දෙකේ හය තුනේ හය merge කරන්න තියෙනවා මෙතන දෙකේ දෙක දෙකේ තුන තුනේ දෙක තුනේ තුන merge කරන්න then that's all right please do this now and share me the screen right here you can see 2 2 2 3 at මේ හතරනේ 2 2 2 3 3 2 3 3 එතකොට මේ හතර merge වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ හතර එක තැනකට දා ගන්න. එතකොට 2 2 2 3ත් එක්ක merge වෙලා එතකොට 2 3ත් මම දාන්නකො මෙතනටම. මේක ඇතුලේ තියෙන එක copy කරලා මෙතනට දාන්න. එහෙම ඕන නැහැ. just copy in right. Okay. Let's comment this. මේවා comment කරමු අපි. This I'm going to comment this. මොකද 2 3 අයින් වෙනවා. ඒවා merge වෙනවනේ. එතකොට මෙතනත් අයින් වෙනවා 3 2 3 3 වේ 3 2 3 3 ඒවා අයින් වෙනවා හරි හැබැයි අයින් වෙන එක වෙනුවට මෙතනදී මට සිද්ධ වෙනවා column දෙකක් merge කරන්න call span equal to ඒ වගේම row span equal to column දෙකයි row දෙකයි ඇයි මේ පැත්තට දෙකක් මේ පල්ලෙහාට දෙකක් column දෙකක් row දෙකක් මෙතන ඕනනම් දාන්න පුළුවන් 2 2 ඊට පස්සේ 2 3 ඊළඟට br එකක් ගහලා next line you can put 3 2 3 3 right save yeah refresh there okay 2 2 3 okay something like this මේ හතරත් merge කරලා next is according to this මේ හයම 1 2 3 මේ පැත්තට පල්ලෙහාට 1 2 3 මේ පැත්තට 1 2 3 එතකොට මොනවාද ඒ 1 5 1 5 2 5 okay 1 5 2 5 okay let's merge that
1 5 the 2 5. Okay, I'm going to comment this 2 5 merge, you know, the 2 6 2 6 you know. Oh, ne 1 6 1 5 1 6 දෙකත් merge වෙන අතර 1 6 ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ 2 5 2 6. Okay, that is also merged. 2 7 තියෙනවනේ. ඊළඟට ඒ වගේම here also, right? 3 5 3 6. 3 5 3 6. So this is also merged. Let's save this. Okay, guys, with that, I think we can finish today's one. This is okay, right? This is what we have done today, and please see the code. You need to do this. Send me the screenshot. All of you need to send this as a homework. And not only that, please do this also as a homework when you come next day, right? This also as a homework. Now you have two activities. Complete the previous one and this one both as homeworks and send it to me. I will only take those who have completed the work by next week. At least you have tried, right? So before you join the class, you need to send it, and I will only take those who have completed the work. So because I asked you to share, but no one shared, so I need you to do this as a homework. Okay, I will stop from here for today then. Good night. Take a screenshot of this, right? Take a screenshot of this. Make a කරන්න screenshot එකක් ගන්න. මේ pixels ගණන් දීලා තියෙනවා. මේක අනිත් එක කරන්න. මේක නම් board එක කතා කරන්නේ. මේ අනිත් එක. දැන් අපි කරපු එක. Okay, I'll stop from here then. Good night. See you all next week.